Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the second lecture in General Anatomy for the College of Dentistry, Ibn Sina University. We will talk in this lecture about the anatomical body cavities and the regions. The human body consists of two main cavities, an anterior, or which is called the ventral body cavity, and the posterior or the dorsal body cavity. بشكل عام جسم الإنسان يتكون من تجويفين أساسي، التجويف الأمامي والتجويف الخلفي. التجويف الأمامي هو ما موجود هسه in this picture اللي هو هذا السمائي والأخضر. لكن التجويف الخلفي, the posterior cavity or the dorsal cavity, represents the yellow area. Okay, if we come to each cavity to describe it, we should know that the dorsal body cavity in the yellow area consists of two cavities. The cranial cavity, which is in the skull, الجمجمة تحتوي على تجويف, and this space contains the brain, called the cranial cavity because it is within the cranium of the skull. And also the other cavity is called the spinal cavity, which is within the vertebral column. مع العمود الفقري يعني the vertebrae, when they are aligned with each other, one above the other, the foramen of each vertebrae will form a cavity which is called the spinal cavity or vertebral cavity. It is the same. The cranial cavity, as I said, occupies the brain, while the spinal cavity occupies the spinal cord, النخاع الشوكي. الcranial cavity يحتوي على الدماغ، لكن spinal cavity يحتوي على النخاع الشوكي. Both cavities, we should know إنه كل cavity in the body is lined by a membrane, a Cirrus membrane. أكو غشاء دائما يغطي كل تجويف. It has a lots of importance. One of them is protection to the underlying structure. One of them is to secrete a small amount of fluid. راح يكون هناك أكو سائل يفرز من هذا الغشاء for lubricating and for protection and for nourishment sometimes, for removing of some of the waste products, but it should be for a limited amount. لازم يكون الكمية من السائل اللي موجود محدودة للجسم. إذا زاد ينطيني pathological condition وإذا قل ينطيني pathological condition. The serous membrane surrounding the cranial cavity and the spinal cavity is the same. نفس السيرس membrane، نفس اللي راح يغطي الكرينيال كافيتي هو نفسه راح يمتد ويغطي السباينال كافيتي. This membrane has a specific term which is called the meninges. The meninges، يعني من نقول كلمة meninges is the serous membrane that surrounds the cranial cavity and the spinal or the vertebral cavity. This is the dorsal body cavity. If we come to the ventral body cavity, it is divided into two cavities by the diaphragm. يجي الحجاب الحاجز راح يقسم لي التجويف الأمامي للجسم إلى تجويفين. A superior cavity which is called the thoracic cavity, and the inferior cavity which is called the abdominal pelvic cavity. If we come to the abdominal pelvic cavity, من اسمه abdomen and pelvis يعني بطن والحوض. There is no anatomical partition between these two cavities. يعني من نلقي فتح حجاب مثل الحجاب الحاجز يفرق لي ما بين تجويف البطن وتجويف الحوض، يكون مستمر. The abdominal pelvic cavity is in continuity. But with further reading من راح نتقدم بالمادة راح نعرف شلون نقدر نفصل طبيا ما بين التجويفين. هذه ناخذها proceed يعني من نتقدم بالمادة. But for the time being you should know that there is a true anatomical partition between the thorax and the abdomen, but between the abdomen and the pelvis there is no true anatomical partition between the two. If we come to the serous membrane that lines the thoracic cavity, it is also special and it contains a special medical term which is called
the pleura for the lung, pericardium for the heart. يعني إحنا عندنا the thoracic cavity itself is divided into 3 cavities ترى. يعني من نجي على الثوراكس in general we have several cavities inside it. 2 pleural cavities on each side laterally، يعني على الجوانب عندي تجويفين يسموه the pleural cavity اللي هو occupying the lungs، يحتوي على الرئتين. While the middle cavity occupying the heart is called the middle mediastinum. شوف عندنا on each side is called the pleural cavities, but the median septum يعني the space in the midline is called mediastinum. The mediastinum itself consists of several parts. One of them is called the middle mediastinum اللي هو يحتوي على heart. The cirrus membrane that will surround the pleural cavities is called the pleura, while the cirrus membrane that surrounds the heart is called the pericardium. اوكي طبعا مثل ما قلت عندي middle mediastinum، هنا اللي فوق يسموه superior mediastinum، واللي راح يكون خلف الهارت يسموه posterior mediastinum، واللي يكون space among the heart راح يسمى anterior mediastinum. So أعيدها هيك بصورة سريعة. I have 2 pleural cavities and a mediastinum in the middle, and the mediastinum is divided into superior mediastinum أعلى الهارت, the middle mediastinum occupying the heart, anterior mediastinum anterior to the heart, posterior mediastinum posterior to the heart. The cirrus membrane that surrounds the pleural cavity is called the pleura. The cirrus membrane that surrounds the heart is called the pericardium. If we come to the abdominal pelvic cavity, together are surrounded by a cirrus membrane which is called the peritoneum. So من أجي هسه من أقول meninges, dorsal body cavity, cranial and spinal. من أقول pleura, ventral body cavity, thoracic cavity, pleural cavity. من أقول pericardium, ventral body cavity, mediastinum, middle mediastinum surrounding the heart. من أقول peritoneum, ventral body cavity, abdominopelvic region. لازم نحفظها بهالشكل هذا. This is regarding the body cavities. هذا كله موجود هذا الشرح بالسلايدات. مثل ما أنا قلت I'm not a person who reads the slides. أنا مو من النوع اللي أقرأ سلايدات. أنت تجي تقرأ هذه السلايدات الموجودة راح تلقي بالضبط هسه الشرح اللي ذكرته على الصورة السابقة. دائما try to read on images as I said. من نيجي on this section, this is a true section through the midline of the body، فهذا نسميه mid-sagittal section. من نيجي to this mid-sagittal section we will found هذه هي الvertebrae and this is the spinal cord. فهذا الريجن راح يسمى the spinal cavity occupying the spinal cord covered by the meninges. It is a dorsal body cavity. لكن من نيجي to this region, this is the heart occupying، هذا هو الهارت occupying the middle mediastinum, part of the ventral body cavity, part of the thoracic cavity. And this is the diaphragm, which is the partition between the thoracic cavity above and the abdominal cavity below. Okay, try to read these slides. You will find exactly what I am talking about. حتى هذه الممبرينز موجودة، pleura والبريكارديوم. أوكي، عندي فد مصطلح نسميه بالنسبة إلى داخل الأبدومن. يعني من نجي to the abdomen I have organs inside the abdomen اللي راح تكون inside the peritoneum، يعني اللي within مغطاية بالسيرس membrane. We will call it intraperitoneal organs. لكن اللي راح تكون against the body wall تكون مدفوعة باتجاه الجسم، مدفوعة على جدار البطن مثلا
أو الجدار الخلفي الظهر ومغطاية by peritoneum only anteriorly، راح نطلق عليها مصطلح retroperitoneal organ، يعني الأعضاء اللي تكون خلف. ريترو هو مصطلح لاتيني معناه خلف البريتونيوم. So I have some organs that will be intraperitoneal، يعني داخل البريتونيوم مغطاية و hanging down within the abdominal cavity، and I have some of the organs that are pushed against the body wall and covered by peritoneum only anteriorly. This is called the retroperitoneal organ. شلون تكونت عندي هاي الاثنين due to developmental development، يعني خلال الامبريولوجي أثناء التطور التكون الجنيني قسم من الأعضاء راح تكون intraperitoneal وقسم من الأعضاء راح تكون retroperitoneum. الله خالقها بهالشكل هذا. Example for a retroperitoneal organ are the kidneys الكليتين، الادرينال جلاندز الغدد الكظرية، البنكرياس، دودينم الاثني عشري، عدا بعض المناطق راح تكون يعني عدا بعض المناطق من الاثني عشري تكون intraperitoneum، لكن جزء من عنده راح يكون ريترو. ascending and descending colons القولون الصاعد والقولون النازل. اوكي. parts of the abdominal aorta بعض الأجزاء من الأبهر البطني والوريد الأجوفي الأسفل. هذا retroperitoneal organs. This is a beautiful table that will describe each body cavity with the organs within. مثل ما قلت try to translate it into English. لا تحاول الترجمة إلى العربي هذا الكلام الموجود، حاول تفهمه بالإنجليزي يكون أقرب لك وأفهم لك. Okay, now I will come to a subject which is very important in general anatomy. Look at this picture. لا تخاف، هذا الشرح اللي طلع هسه قبله هو هسه الشرح اللي راح نطيع على هالصورة، يعني حاول تشوف شرحي على الصورة وارجع اقراها بهذه السلايدات. Now we will come to a subject which is called the abdominopelvic regions. منطقة البطن والحوض من نجي تشريحياً it will be divided into regions، نقسمها إلى مناطق. What is the importance of this classification؟ ليش نقسمها؟ لأنه we need medically to describe each organ according in its site to the region, to the underlying region. يعني أني من أجي طبياً أحاول أوصف مكان for example الكبد، هسه هذا الكبد الليفر قدامنا، من أجي أريد أوصف، إحنا نعرف تشريحياً من يجي على أي organ موجود we try to describe its position in the body. And this position, we should describe it in medical terms, differs from the general population. يعني عادة المجموعة الطبية من تحكي ما تحكي بطريقة نفس طريقة عامة الناس. يعني for example من يجي أي شخص نسأله نقول له where does the liver lie؟ أين يقع الكبد؟ راح يقول in the abdomen، يقول في البطن. من أجي أني طبياً أوصفه it is not reasonable for me to say that it lies in the abdomen، ما يصير أقول يقع في البطن، لأنه البطن عندي طبياً هو كل هذه المنطقة. فأني من أجي أوصف الكبد لازم أقول it lies in the right مثلاً hypochondriac region reaching to the epigastric region, part of it reaches to the right lumbar region. هذا وصف طبي دقيق جداً لازم المجموعة الطبية يتعرف عليها، لازم يعرف على شنو دا نحكي. This is the أهمية number one, importance number one, to know why we study the abdominal regions. The importance number two is when a patient comes to you، لما يجي شخص مريض يوصف أول كلمة راح يقول مثلا يقول أنا عندي ألم بطني. فمن يجي أول سؤال أسأله أقول وين الألم in بطنك؟ يعني أوصف لي بيا منطقة. فراح يأشر مثلاً بمنطقة الصرة for example. من يجي أني زميل من مجموعة طبية مالته
مالتي. ما أجي أقول له هذا المريض عنده ألم ببطنه، ما أوصفه بنفس الوصف اللي وصفه المريض، وإنما أتحدث بطريقة طبية بيني وبين زملائي الأطباء. يعني I will say that he has pain in his umbilical region. من قلت هذه الجملة بطريقة طبية رأساً زميلنا اللي بالمجموعة الطبية راح يفهم وين بالضبط مكان الألم اللي موجود. These are two importances why we divide the abdominal pelvic region into these regions. Now نيجي to the classification. How is it classified? شو صار هذا التقسيم؟ ما صار هذا التقسيم بطريقة عشوائية. It is not by haphazard classification. It has been done by specific lines and planes applied on the abdomen. يعني جيت أني حطيت هذه الخطوط وهذه البلينات، هذه الموجودة الاناتوميكال بلينز، وبشكل مضبوط جدا على جسم الإنسان، ما يختلف ما بين ميل and female، وما يختلف بالأعمار كذلك. يعني أقدر أقسمها، هذا التقسيم ينطبق على جسم الإنسان and it does not differ in gender or in age. What are these two lines? The two vertical lines that I applied are called the right and the left mid-clavicular lines. Right and left mid-clavicular lines. The right mid-clavicular line من اسمه on the right side. شوف هذا عظم الكلافيكل، هذا عظم الترقوة. من قلت mid-clavicular يعني a point in the midpoint of the clavicle and we draw it downward بهالطريقة هذه. فصار عندي right mid-clavicular line and at the same point but on the left side يصير عندي left mid-clavicular line. These are the two vertical lines. أجي I applied two horizontal planes. جيت حطيت مقطعين بالعرض. One of them is upper horizontal plane and the lower one is the lower horizontal plane. كل واحد من عندهم إلى اسم انتبه له. The upper horizontal plane is called transpyloric plane. مين إجا هذا الاسم؟ شوف الاستومك، هذه المعدة، آخر جزء بالاستومك يتسمى pylorus، منطقة البايلوريك region of the stomach. This trans يعني خلال. هذا البلين رسمته خلال منطقة البايلوريك of the stomach بالعرض، فصار اسمه transpyloric plane. وحتى أكون وياك more specific مدام حكيناها حتى تندل بالضبط، هو أيضاً يمر خلال الفقرة الأولى القطنية through L1 vertebrae، خلال الفقرة القطنية الأولى. يعني من تيجي على العمود الفقري، أنا عندي بيه أجزاء، فقرات العنقية والفقرات الصدرية والفقرات القطنية. فقرات القطنية هن 5 in number. The first lumbar vertebrae راح يكون the passage of the transpyloric plane. This is the upper horizontal plane. The lower horizontal plane همينا ما جينا رسمناه اعتباطيا عشوائيا haphazard. No. همينا اجيت شوف هذا العظم هو عظم الحوض، جزء من عظم الحوض. أصلاً هذا the flank iliac bone اللي هو من نحط إيدينا على خاصرتنا نحط إيدنا على الإلياك bone. There is a نتوء عظمي, there is a tubercle on the ilium which is called right tubercle, وعلى اليسرى عندي left tubercle. If I draw a horizontal plane connecting these two tubercles, it will be called transtubercular plane. Okay? This represents the lower horizontal plane. So, the two vertical plane lines and the two horizontal planes will divide, as you see,
the abdomen into 9 abdominopelvic regions. صارت عندي من خلال الخطين الطولي العمودي والمقطعين العرضي صار عندي 9 مناطق بالبطن موجودة. These 9 regions are named. جوي العلماء وانطوها تسميات. These should be known. لازم تحفظهن أنت. أوكي. حتى نيجي نسهلها عليك باوع على الثلاث مناطق اللي موجودة بالوسط. The 3 middle regions. منطقة الصرة تسمى umbilical فسميناها umbilical region. هذه تسمى umbilical region اللي هو بمنطقة الوسط. The above region is called epi. epi يعني فوق. gastric يعني منطقة المعدة فتسمى epigastric region. المنطقة السفلى راح تسمى hypo. hypo عكس epi. epi فوق hypo تحت. hypogastric region أو نستعمل صراحة بشكل أكثر شيوعاً نقول pubic region منطقة الآنة. أوكي؟ فصار عندي epigastric region, umbilical region and the pubic region. These are the 3 middle regions. I come to the right and the left regions. They carry the same name but راح نقول right hypochondriac region. hypo يعني أسفل. chondriac منطقة الأضلاع فراح تسمى hypochondriac region. right hypochondriac region, left hypochondriac region. right lumbar region. lumbar يعني قطني منطقة القطنية يعني. left lumbar region. right iliac region. iliac لأن هنا عظم الإليم موجود أو تسمى inguinal. inguinal لأنه هذه الريجن اللي هو الأخدود ما بين البطن والأطراف السفلى تسمى inguinal. فعندي right iliac or inguinal region, left iliac or inguinal region. أوكي فهذه تسمى the 9 anatomical abdominopelvic regions. Beautifully to be known. And also I have in هذه شوفها شلون موجودة هنا من نجي for example each organ إحنا كل organ موجود داخل البطن will occupy sometimes more than one region. يعني أنا من أجي على for example باوع إحنا على المعدة. المعدة هي occupying the epigastric region or part of it will reach to the left hypochondriac region and part of it will even reach to the umbilical region. But mainly بشكل عام من أحكي عن epigastric region I'm speaking about the stomach المعدة. نفس الشيء the liver. الليفر الكبد right hypochondriac region reaching to the epigastric region. Part of it reaches to the right lumbar region, but mainly من أقول right hypochondriac region I'm talking about the liver والمرارة طبعا. أوكي من أجي to the small intestine الأمعاء الدقيقة مثل ما تشوفها عندها هواية regions ممتدة but mainly when I speak about the small intestine I mention it in the umbilical region. من تجي ال right inguinal region it's the region for the appendix الزائدة الدودية. فمن يجيني مريض يقول I have a pain in the right inguinal region رأساً أفكر بالزائدة الدودية التهاب الزائدة الدودية. left inguinal region I have some of the organs occupied but mainly يجي بالي لازم the sigmoid colon واحد من أجزاء ال intestine large intestine الأمعاء الغليظة. lumbar region أيضاً
I have organs why occupying it. مثلا in the right lumbar region ألقي ascending colon, while in the left lumbar region ألقي descending colon. بس الكدني is the main organ occupying the lumbar region وهكذا. فهذه أهمية regions اللي موجودة. I have organs and they can occupy more than one region, but mainly it belongs to one of them when I speak. من تيجي انت هذا الجدول حاطت لك بيه كل region واهم organs اللي occupying each region. Try to know them. يعني تحاول تعرف كل region شنو organs اللي موجودة بيها. Is there that يعني قبل شوية هذا شرحته is method number one, or the first method that we apply to divide the abdomen into the regions. بس there is another method, عندي طريقة أخرى أقدر أقسم بيها الأبدومن, which is called the quick second method. عندي طريقة سريعة ثانية يستعملوها عادة الجراحين, the surgeons. يعني الطريقة اللي قبل شوية ذكرتها اللي يستعملوها من أول شيء التشريح يستعملها, والشيء الثاني when we use it on a patient or on a human when we are in a relaxed state, when we want to study carefully. But there is a method that we use it quickly when there is in emergencies, for example. بالحالات الطارئة نستعمل هذه الطريقة الثانية اللي هي we use only 2 lines. نستعمل فقط لاينين. The vertical line is the mid-sagittal line, مثل ما تشوفه بنص الجسم رسمناه, مو mid-clavicular مثل ذيك الطريقة. هذا line واحد فقط in the midline of the body, and the other horizontal line across the abdomen, but both of them will pass across the umbilicus. يعني يشتركون بنقطة السرة. So the vertical plane is the median plane and the horizontal plane passes through the umbilicus. It will divide the abdomen مثل ما تشوف into 4 regions only. هسه قسم الابdominal pelvic region إلى only 4 أجزاء. It is called right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, left lower quadrant. هذه التقسيم الثاني, only 4 in number. So this was a very quick illustration about the body cavities, the body lines that I used, and the abdominal pelvic regions in its 2 methods. Try to read this lecture. Write the questions that you have in your mind. Anything that you do not found it not clear, try to write, and in our Google Meet we will describe it أو نشرح لكم كل شيء ما واضح عندكم. Thank you very much.